Então, mesmo que fosse assim, quem fez isso? Quem criou isso desse jeito? Então, será que a gente pode ficar dentro do local quando a questão é livre-arbítrio? Tudo que a gente colocou aqui, olha, a gente, se for por, sabe, tudo isso, se for por chance, se for por pré-determinação, se for determinismo, se for fisicalismo, materialismo, então tudo isso redefine o que é livre-arbítrio e danifica a confiança em nossa habilidade de raciocinar. Quer dizer que então eu posso pensar as coisas de qualquer jeito, que vai dar sempre na mesma? Está tudo pré-determinado? Então as evidências não apoiam isso, elas apoiam o contrário, elas apoiam que nós temos uma chance de escolher sim. Tá? Então, aqui, deixa eu ver se... está aqui, ó. Para a gente falar que a mente estaria dentro do local, se explicaria a criação da mente em si, não do cérebro, é furado. Eu tenho que admitir que algo fora do local criou a mente. Tá? Então admite a existência fora do local. Agora, olha que interessante Sam Harris, ele é autor em neurociência. Olha o que ele fala, livre-arbítrio, ele diz que é uma ilusão. Tá? Que as nossas vontades simplesmente não são produzidas por nós, pensamentos e intenções brotam de causas que, segundo plano, as quais não temos ciência e sobre as quais não exercemos controle consciente, não temos a liberdade que pensamos ter. Por quê? Porque eles tentam colocar primeiro a criação do cérebro e depois a criação da mente, quando na realidade é o oposto. A mente se utiliza do cérebro para poder escolher o livre-arbítrio. Quando você age de forma simplesmente material, tira Deus da jogada, você não admite que algo criou a mente de forma bem projetada. Eu queria passar para vocês um vídeo do filósofo cristão William Lane Craig, talvez seja um dos melhores defensores da fé que nós temos no nosso dia a dia. Ele explica como é que essa coisa de agir, quando a nossa mente age, quando o nosso cérebro age. Ele recebeu essa pergunta durante uma palestra. Had a few questions around the idea of determinism, and I know you had that a lot today. That's a few. So this one specifically, I'll say, what do you think about psychological, and I'll add neurological experiments that bring free will into doubt? I don't think that they are convincing. One of the most famous of these would be the experiments by Benjamin Libet, where he asked patients to press a button, and what he discovered is that the neural signals in the brain to move the hand to press the button actually occurred a fraction of a second before the agent was aware of making the choice to push the button. And some, although not Libet himself, but some others tried to interpret this as evidence against free will, that it was the motor functions in the brain that caused the hand to push the button, and this was actually prior to the conscious decision. But as some other philosophers have pointed out, because of the finite velocity at which neural signals travel through the brain along our nerves, it's no surprise at all that there would be a time delay between the decision of the soul or the mind to do something and the consciousness in mental awareness of that state, because the consciousness of that state arises through brain states, and these take a finite velocity for the nerve signals to transmit. So in fact, these experiments are exactly what a dualist interactionist would expect to happen. Namely, the soul would make a free decision, and then a split second later, the brain state, which brings this decision to consciousness, would occur. And then after that, the muscular contractions would take place and the hand would move. So in fact, this doesn't do anything really to eliminate freedom of the will. At the most, what these experiments show would be that there are correlations between brain states and mental states. But that doesn't mean that there are no mental states or that mental states have no causal connection or impact upon brain states. And indeed, the argument I gave from intentionality, I think, shows that there have to be these mental states, and they
are the properties of a self, a soul, a mind. Otherwise, you have no intentionality, because the brain is just a glob of tissue, and a glob of tissue is not about something or of something. And so to have intentionality, you've got to have a mind that is distinct from the brain, even if it uses the brain as an instrument for thought. Ele explicou em 5 minutos o que eu tentei explicar em meia hora e tive dificuldades para explicar. Mas é isso, assim, a realidade é que se o livre-arbítrio não tiver a presença de Deus criando esse livre-arbítrio, se nós não tivéssemos uma mente, uma alma, tá? Quem acredita em materialismo, determinismo, coloca primeiro a criação do cérebro e tudo estaria em volta dele. Mas a gente vê que é o contrário, na realidade foi uma decisão da nossa alma, que ele usou o exemplo de apertar o botão, foi que fez isso. Nós tivemos a escolha de querer apertar o botão ou não, ou usar um dedo específico, o polegar ou indicador para apertar aquele botão. Então tá, se a gente pode ficar dentro do local, acredito que não, livre-arbítrio teve um criador. Então o nosso suspeito aqui, ele tem uma mente consciente que é livre para escolher e criar de forma personalizada. Isso nos dá unicidade, né? Todos nós somos únicos.